everyone, welcome to the first edition of Straight at Your Face, brought to you by Jagged Monkey Wrench and Mindtap Productions. And before you go ahead and try and understand what this show is about, we bring a band and make you understand what the band is about. We're bringing the bands and the music and the people together. So this time we have a band called If Hope Dies from Sukna. They're a metal band and they're really good at what you do. Don't take my word for it. I want you to go ahead and watch it. And I'm sure you'll enjoy. Catch you later. Hey folks, once again, thank you so much for having me in your show. Like coming to my band Sraight. Folk Die started. Actually, me and my friend Avinash, like we started this band back in 2010, say mid 2010. So, like basically, me and Avinash, like we are the brainchild of Folk Dies. So like yeah, our main motive was and still is to make some awesome record, to play plenty of gigs around India and probably abroad in near future. Oh man, like where do I even begin? Well, the journey is really very tough, and being in India, as we all know, it's a third world country, right? But then hey, being in not just in India, like being in a metal band is it's a tough job as well. It's a tough job itself. So like at the beginning we did not have proper gear to, to jam, like proper gear to write songs, zero clue about good equipments like how to use and what not to use. So like it has been more of an experimental thing for us as well. So like but hey, like but as the time it goes, we kept we keep growing. Our mind kept growing and still growing, and we are pushing like our limit all the time. Like, be it like writing wise, be it like practicing wise, be it writing good songs, like and even like hey, to be a good human being as well. Well, Secrecy, it's like more of an experimental song. As I have already mentioned you earlier, like If Hope Dies is all about experimenting stuff. Experimenting, be it like lyrically, be it like musically or everything or anything. So like Secrecy is it's about as you say, conflicted mind. You say, like like it's based upon me. It's like it's about definitely it's about me. I'm talking about myself, about a confused mind, about a conflicted mind. Song name is called Secrecy, right? It's like it's supposed to be secret. That's a very good point that like you did not like. The thing is that see, this was something like we tried to do. Like however we thought like this song would be a part of our upcoming EP, but then again we thought like like chalo chhod dime yo track like we'll not include this in EP, like let this track be as it is हुन्छ नि अब like यसको आफ्नो feel छ और अब यो भनेको हैन कि हामीले त्यो melodic song छ तर like we go like हामी like If Hope Dies is only meant for like very aggressive song, like where we talk only like where we growl and like we like blast beat stuff, त्यस्तो हैन. Like it's all about feel. त्यो moment मा like we're feeling like something like very like सबका आफ्नो personal issues भइरहेको थियो, even mine, all the bandmates. So like that song like it particularly indicates about us हुन्छ नि, like त्यो songले चाहिँ हामीलाई reflect गर्छ भनौं न अब at that particular moment, especially our drummer Rupsang, like in fact he is the one who wrote the entire thing, like from like guitars to drums to everything, and that guy is like absolute genius when it comes to writing. Much more potential, in fact, to be very precise. Like like we have got good, amazing musicians, like who can do much better. But then, as you said, like as you mentioned, like there's nothing to do. So definitely, अब घुमेर फिरेर बात यही आउँछ कि हेर्नुस्, like see, अब पैसा भन्ने कुरो is very important. Now when that strikes, like lots of the like like I remember back in 2010 to 2013, 14 सम्म भनौं न, there used to be plenty of bands your reason ma, be it like rock bands bhandina, like metal band. I'm not being biased or anything, but this is the genre I love the most, and I have a huge
respect and huge love. Yes, and it will always be. So like त्यो टाइममा like थुप्रो ब्यान्ड थियो क्या, लाइक थुप्रोले गरिरहेको थियो, लाइक यो गर्दै थियो, लाइक दे डान्स दे लाइक डेथ कोर बजाउने बजाइरहेको थियो, मेटल कोर बजाउने बजाइरहेको थियो, लाइक आई गेस लाइक उनीहरूले सायद आफ्नो साउन्ड पनि खोजिरहेको थियो होला, बट देन इट्स बिकज अफ दिस अब उनीहरूलाई थाहा भयो कि अब जब एज हुँदै जान्छ लाइक उयो हुँदै रेस्पोन्सिबिलिटिज आउँदै जान्छ, लाइक अब हल्का बर्डन हुँदै जान्छ, लाइक यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, इभन फ्रम द फ्यामिली इट्सेल्फ, बट फर द्याट लाइक there are many like good musicians like who who eventually they have to leave this place, not only this place, eventually country नै छोडेर बाहिर जानुपर्छ उनीहरू अब काम गर्नु लागि, अब एट द एन्ड अफ द डे that's true, like अब मेटलमा like there is no money at all, like it's like very less money, अब मनी त के भन्नु, अब लेस भन्दा पनि के भन्नु, जस्ट भनिदिइरहेको अब like very very less money अब है, but then hey like there are very few bands like as you can see there are like we can literally count, like we have these 4-5 bands like who are doing, I will not even say good, who are just doing okay, like like I guess our passion is what keeps us running rather than money, because see for me personally and for my band if hope dies हामी सेल आउट हुने भए, अब हामी के भन्छ बाहिरतिर काम गर्नु गएको भए we could have done this long time back नि, because we wanted to stick with this band, we wanted to put like एउटा छाप छोड्नु मन थियो हामीलाई कि लाइक टु पुट आवरसेल्फ इन इन्डियन मेटल सिन, त्यो हामी अझै पनि वी आर स्टिल ट्राइङ टु डु द्याट, लाइक स्ट्रगल इज अलवेज रियल, अझै त्यो स्ट्रगल भन्ने कुरो अझै पनि भइरहेछ, एन्ड वी रिसेन्टली ह्याड अ लाइन अफ चेन्ज, सो त्यो पनि एउटा लाइक अब्स्टेकल नै हो, बट देन अगेन हे लाइक द सो मस्ट गो अन. फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट जो कि वेन वी स्टार्टेड they were no one to tell us कि लाइक भाइ यो गर्नुपर्छ, भाइ तिमीले के गर्नुपर्छ, किनभने सबैजना उनीहरू खुट्टा तान्नुमै लागिरहेको थियो क्या, त्यो चाहिँ हाम्रो लाइक यो रिजनको चाहिँ द्याट्स अ ह्युज ड्रब्याक कि ब्यान्ड्स आफैमा पनि लाइक दे हेभ द्याट इगो प्रब्लम, उनीहरूले सोच्छ कि like suppose if folk dice is playing that show and we are playing this show and they'll think that we do like we performed really well, suppose just for example I'm giving an example है, suppose त्यो ब्यान्डले बजाइसक्यो अरे टक्कै बजायो अरे अन्त हामीले बजायो अरे, अब उनीहरू के भन्छ पछि के गर्नुपर्छ, हामी त त्यो ब्यान्डभन्दा खतरा बजायो नि, अब बजाए पनि होला, but then I'm not here to say that कि like this band is better than this, that is up to the people, that is up to you कि लाइक तपाईँलाई को मनपर्छ तपाईँलाई को मन पर्दैन. सो लाइक मेरो चाहिँ भनाइ यो छ कि नो ब्यान्ड इज ब्याड फर मी, नो ब्यान्ड इज ब्याड, सबैले आफ्नो होमवर्क गरेकै हुन्छ, एभ्री वान लाइक उनीहरूले ज्याम गरेकै हुन्छ, एभ्रीबडी डज द्याट है, नो बडी कोही पनि छैन त्यस्तो नगर्ने चाहिँ, अब एभ्री इनफ्याक्ट सबै ब्यान्ड त हरामी, सबै ब्यान्ड त के भन्छ सबै ब्यान्ड त हरामी हुनु खोज्छ होइन, बट देन आई विस अहिलेको टाइममा चाहिँ मैले के चेन्ज गर्नु सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स ब्रिङ द्याट ब्रदरहुड ब्याक, not just only in Facebook or in social media, hey bro what's up, like like we are this band is like we are brothers forever, not that. Come to the show, support each other, that's how we build our scene, that's how. And coming to that scene, I'll talk about that later more, but and here and one you were talking about infrastructure, right? And अहिलेको जमानामा you need to take your business, you need to take your music as a business. अलिअलि बिजनेस एस्पेक्टमा पस्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. यु सुड नो अबाउट म्युजिक बिजनेस कि हाउ म्युजिक इट रन्स, यु सुड नो अबाउट एडभर्टिजमेन्ट, यु सुड नो अबाउट मार्केटिङ कि लाइक हामीले कतिखेर के स्ट्राइक गर्दाखेरि के जग्गामा के हिट गर्दाखेरि लाइक ज्यादा इम्प्याक्ट हुनसक्छ. दो आइ एम नट सेइङ द्याट आइ एम अ लाइक अ गुरु अर समथिङ अबाउट दिस थिङ, बट देन वाट आई बिलिभ इज लाइक हाम्रो यहाँको ब्यान्ड स्पेसली फ्रम दिस, लेट्स टक अबाउट हाम्रो सिनको यो रिजनको, बिकज ब्यान्ड्स लाइक आउटसाइड आवर स्टेट से ब्यान्ड्स फ्रम मेट्रोज like from Delhi, Bombay, Bangalore and all, they are doing good. Hunu to unarko like even out there, trust me, I have seen like there is very less money, but then what they are doing and how like they are portraying themselves is what like हुन्छ नि हामी उनीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ अहिले, जस्तो कि हामी we talk about so and so bands from like from like Delhi or Bombay, say example Undying, INC, which I love them, Bhayanak Maut from Bombay, I'll be loving Undying forever no matter what. And also I'll be supporting Sasank and his endeavors. Yeah, like a few like I guess a year ago like we released this Pantera tribute song where Biswarup from Undying, he helped us like laying down solos. Support each other, man. That's all what I can say. Like and promote your shit well. अहिलेको जमानामा social media को यति उयो छ, rather than like being busy in
TikTok and yeah, oh, yeah, like rather than texting to some chick like hey, hello, hi, being desperate, just try to go Google your like in Google how to promote your music, how to do like good in music business. Or do that. I think you're like timro busy schedule, but even if you just at least give your 5 minutes Google got ke search got me, if you're giving your 5 minutes, that will be more than enough, I guess. And that's how you grow, I guess. And yes, interact with each other, interact with the people, not just only in internet, but go outside, yeah, physically go to the show, not only metal show, go to any show, talk to their musician, talk to talk about your music, talk about their music, this and that, like that's how you grow. It's a uh, it's a fest meant only for metal bands. Not being biased again. Yeah, that's metal is the genre which I love the most. Right? त्यही हो मेन कुरा चाहिँ कि लाइक नो भेन्युज, नो सपोर्ट, ब्यान्ड त छोडै छोड्यो, क्राउडबाट पनि सपोर्ट छैन एकदमै हो, बिकज लाइक डोर्मेन्ट भइसकेको थियो भनौँ न, सबै चिज नै डोर्मेन्ट. लाइक however rock, I believe rock bands are still doing good somehow, they are still doing like good, like उनीहरूको यहाँ कमर्सियल गिगहरू भइबस्छ, they are at least earning something, at least earn त म भन्दिनँ, but then they are doing good भनौँ न. लाइक उनीहरूले आफ्नो सो गरि नै रहेको हुन्छ, लाइक दे आर पर्फर्मिङ कन्टिन्युसली. बट फर अस मेटल म्युजिसियन प्र्याक्टिस गरिरहेछ दिस एन्ड द्याट, के मतलब नयाँ ब्यान्डहरू हुन्छ उनीहरूको के जिन्दगीमा मतलब खालि प्र्याक्टिस गऱ्यो, बाहिर गयो, कम्पिटिसन बजायो 10 मिनट लागि विदाउट साउन्ड चेक, त्यति नै हो होइन नि त. सो लाइक मेटल मैले राखेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि भन्छु म कि लाइक आई वान्ट टु पुट सिलिगुडी इन्डियन मेटल म्याप सिन, कि लाइक भेन्यूमा चाहिँ कि सिलिगुडीमा पनि मेटल सिन छ. सो द्याट्स माई मेन मोटिभ वी आर द सिनको चाहिँ. अन्त वी आर द सिन चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन त्यही अविनाश र म जहिले पनि त्यस्तो हाम्रो आइडियाहरू त्यो मान्छे र म सँगै हुँदा नि हुन्छु. सो लाइक एक दिन जस्ट लाइक मी एन्ड अविनाश वी जस्ट वेन्ट टु दिस भेन्यू, our venue, Beer Republic. You shout out to them and use love to those guys, like amazing people, amazing owner, amazing managers, amazing working staff. दामी छु न सबै फिल्डमा. अन्त यतिकै लाइक म र अविनाश चाहिँ गयो त्यहाँनिर, अन्त यसो भित्र पस्यो, लाइक भेन्यू लुक रियली भेरी प्रमिसिङ हुन्छ नि. अरे यहाँ त मेटल सो गर्नु पाए त मजा आउँछ त क्या हो होइन. एन्ड मैले भनेर लेट्स टक विथ द म्यानेजर भने होइन. अन्त वी वेन्ट एन्ड देन वी ह्याड अ वर्ड लाइक विथ मिस्टर सोमनाथ वाज द म्यानेजर, एन्ड अल्सो देयर इज अनदर म्यानेजर मिस्टर एडवर्ड. So like those two managers are amazing, very cool, super cool dudes. अन्त मैले उनीहरूलाई भने कि लाइक सर हामीले यहाँ त सो गर्नुपर्ने मेटल भनेर, उनीहरूलाई पनि कस्तो फर्स्टमा स्केप्टिङ हुन्छ नि त, मेटल अब त्यही पनि अब सिलिगुडीमा टु इन अ पब है, फर्स्ट दे स्केप्टिक. अन्त उनीहरूले भन्यो आई क्यानट कन्फर्म यु द्याट, बट देन यु क्यान टक टु द ओनर. अब उनीहरूले भन्यो ओनरसँग त भेट्नु त भन्यो मलाई. अब मैले भने चलो ठिक छ, द्याट्स भेरी गुड, बिकज म कहिले पनि त्यो फेरि त्यो थर्ड पार्टीबाट यसको थ्रुबाट उसको थ्रुबाट मलाई त्यो गर्नु, आइएम स्टिल ओल्ड स्कुल कतिवटा चिजमा चाहिँ. लाइक आई वान्ट रियल मेन टु मेन टक, लाइक आई वान्ट टु डु दिस, इफ यु अग्री यस और नो, इफ यु डोन्ट से इट नो, इफ यु वान्ट टु लाइक इफ यु या इट्स इदर ब्ल्याक और वाइट एक्ज्याक्टली. या सो लाइक लकिली अन्त मैले एक दिन डेट मिलाएँ कि लाइक ओके सो दिस लाइक यो दिनमा चाहिँ म आउँछु भनेर, ओके फाइन भने. बट दे डिड नट टेल मी वाट टाइम टु कम. ओके सो लाइक नर्मली सोचेँ अब लाइक पब हो, अब म बेसी आइम नट लाइक आइम नट अ पब पर्सन एक्चुली. सो यतिकै गएँ म एक दिन, अन्त भने कि ओहो बस त तपाईँको बेलुका 8 बजी मात्रै आउँछ भन्यो. अन्त म चाहिँ त्यहाँ 4 बजी पुगेँ. आई ह्याड नो क्लू कि लाइक सोचेँ अब बस दिनभरि अब त्यहीँ हुन्छ होला भनेर. अन्त आई ह्याड टु वेट लाइक आई ह्याड टु वेटेड हिम फर लाइक कति 4 आवर्स भनौँ न, 4 बजीदेखि 8 बजीसम्म. He came. We just had a talk for 5 minutes. Just for 5 minutes, and I made him understand everything like in 5 minutes. अब यत्रो हल्ला भइरहेको हुन्छ पबभित्र कस्तो हुन्छ, you know, right? So के भयो भन्दाखेरि मैले उसको कुरा नै luckily owner is so cool dude, like, and he agrees like in a minute, like चलो करते हैं, let's give it a shot भने मैले पनि खुस. मैले भने सो हाम्रो आफ्नो डिल छ एउटा होइन, दिस इज द्याट, लाइक यो ब्यान्ड यस्तो हुन्छ, लाइक दिस इज हाउ लाइक द वाट टाइप म्युजिक इज दिस. लकिली ह्याड आइडिया वाट मेटल इज. सो लाइक हि अग्रिड. नेक्स्ट डे लाइक आफ्टर उसले अग्री गरेको विदिन अ विक और सो वी फाइनलाइज एभ्रिथिङ. लाइक फर्स्ट वी आर द सिन हुन आँटेको छ नि त, फर्स्ट वी आर द सिन देयर आर फोर ब्यान्ड्स हु प्लेड. लाइक इट वाज अस, कन्फ्युजन,
Obliterating Vortex, and Ether. Yeah. So we four of us we played. That show was kick ass. The response, यति दामी response थियो. First edition, yes, I'm talking about the first edition. जब चाहिँ ओनरले अग्री गरेको नि हैन, लाइक सबैजना अब पागल भयो नि अब लाइक लाइक यु नो व्हाट इज ह्यापनिङ इन सिलिगुडी, लाइक यु नो सिलिगुडी मैले प्राउडली मैले राखेको पनि थिएँ कि सिलिगुडी इज मेड इन मेटल गिग भनेर क्या. अब रक सो त भइबस्छ त्यो भनेको होइन कि मैले भएको छ, बट स्पेसली फेस्ट फर मेटल म्युजिसियन्स, फर मेटल ब्यान्ड्स. सो त्यसमा वी सक्सिडेड and then we're still going strong. Like राम्रो भइरहेछ अझैसम्म पनि, like you know we're still doing it. People keep on asking like when are you doing next. People let us सोध्छ plus owner himself he keeps asking you whenever I go to Beer Republic, he says like hey bro when are you doing next edition. Like that's a huge compliment for me and like a huge thanks to Beer Republic, entire team of Beer Republic man. Like seriously अब त्यहाँनिर अब एक्चुअली भनौँ भनेर अब हल्लै उनीहरूलाई त हल्लै अन्त लाइक ड्रम्स बजिरहेछ, गिटार भइरहेको छ, लाइक बट देन अगेन त्यो लाइक त्यो फिल्ड त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पनि दे कुड कोप अप हुन्छ नि क्या. अब सबैजना उनीहरूको त्यो स्टाफहरू वर्किङ स्टाफहरूदेखिको लिएर सबैजना पनि लाइक दे आर भेरी गुड टु मी हुन्छ नि. अब मोस्ट अफ द पिपल थिङ्क्स द्याट आई स्टोल द्याट नेम, बट हे लाइक यु नो त्यो मोनिकर ल्याउने मै नै हो एक्चुली. त्यो नाम सोच्ने फोक डाइज भनेर सोच्ने चाहिँ मै हो एक्चुली. अब नाम चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स गो टु फर्स्ट क्वेसन जुन चाहिँ तपाईँले सोध्नु टेल मी व्हाट फोक डाइज भन्दाखेरि त्यसमा एड गर्न सकिन्छ हामी हो. फोक डाइज वाट ह्यापन्स लाइक आई टोल्ड यु एज आई मेन्सन अर्लियर इट्स अ आइडिया अफ मी एन्ड अविनाश. अन्त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले भने चलो ब्यान्ड खोलौँ भने एन्ड देन अब नाम चाहियो. अब नाम भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्सको क्लास हुँदै थियो त्यतिखेर. अन्त त्यतिखेर मैले लेक्चर हुँदै थियो प्रोफेसरले, मैले चाहिँ यतिकै खातामा होप फल्स, होप डाइज, यु नो होप लास्ट, या ट्राइङ टु गेट अ नेम. एन्ड लकिली मैले सोचेँ अगाडि इफ हालिदिउँ न अन्त समथिङ लाइक भेरी हुन्छ नि अब इफ होप डाइज. अब अगर होप नै मऱ्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ इफ होप डाइज भनेर डट गरेर लेखेँ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले इफ होप डाइज भनेर नाम हालेको. तर आइम टकिङ अबाउट 2009 र 10 जब मैले ब्यान्ड फर्म गरेर नाम लेख्दा त्यो टाइममा फेसबुक त के इन्टरनेट इटसेल्फ राम्रोसँगले एक्सेस हुने टाइम थिएन स्पेसली मैले. अन्त म आफूलाई गधा भनौँ न के भनौँ, आई ह्याड नो क्लु अबाउट द अदर फोक डाइज जो चाहिँ युएसमा बेस्ड गर्दो रहेछ है. अन्त सो लाइक वाट आई डिड वाज त्यही गरेँ. अन्त जब पछि मैले उनीहरूको त्यतिखेर फेसबुकमा पनि नाम थिएन आफ्नो. अब मैले भने लाइक इन्टरनेट एक्सेस नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई काला अक्षर भैँसी बराबर नै हुँदो रहेछ क्या. अब भनौँ भने चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुन्छ कति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेछ त्यो टाइममा पनि. त्यो टाइममा अब यङ एजमा होइन अब अहिले 2019 अलमोस्ट इट्स बिन 9 years है. अन्त अब त्यो टाइममा इफोप डाइज नाम त हालेँ मैले. तर पछि चाहिँ मलाई युएसबाट मान्छेहरूले कमेन्ट गर्नु थाल्यो कि ए ब्रो तिमीहरूले नाम वाइ डिड यु स्टिल दिस लाइक यु नो दिस म्यान्स नेम. या नट ओन्ली लाइक यु नो आई मिन उनीहरू भन्दाखेरि उनीहरूको मेम्बर्स होइन तर उनीहरूको क्राउड कतिजना दे आर फ्यान्स. लकिली लाइक उनीहरू लाइक पाइनियर नै रहेछ भनौँ न. अब उनीहरू अनर्थहरूसँग बजाएको ब्यान्ड रहेछ तर मलाई केही क्लु छैन अब इफोप डाइजको बारेमा. अन्त उनीहरूले भने कि लाइक हे तिमीहरूको नाम किन गरेको, नो बडी वान्ट्स टु साइन यु दिस एन्ड द्याट, यो किनभने तिमीहरूको नाम अलरेडी दुइटा छ भनेर. अब यो नाम मैले आफूले खोजेको नि त. अब म सबैले उनीहरूले एक्सप्लेन गर्दै जान्थेँ क्या इन गुड वे हुन्छ नि लाइक. अन्त लकिली कतिजना लिसनर्सहरूले पनि उनीहरूले हाम्रो फोहरमा बोल्यो कि लाइक हे इट्स ओके लाइक यु नो टु हेभ सेम नेम. अन्त प्लस फेरि द्याट ब्यान्ड इज नट एक्टिभ एनिमोर. उनीहरू त्यो टाइमदेखि एक्टिभै थिएन. सो आई डोन्ट थिङ्क सो द्याट विल ह्याम्पर लाइक यु नो उनीहरूलाई पनि हामीलाई पनि. बट देन अब लाइक वाट ह्यापन्स इज लाइक अब उनीहरूको लिसनरले त भन्छ इफ जसरी तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो इभन देयर लिसनर्स दे गट कन्फ्युज लाइक अरे लाइक दिस इफोप डाइज चिङ्की डुड्स लाइक एजियन डुड्स लाइक. अन्त उनीहरूले भन्यो वाट इज दिस. मैले भने लाइक सी ब्रो लाइक वी आर इफोप डाइज बट वी आर फ्रम इन्डिया. मलाई राम्रोसँग सम्झाएँ. जब मैले नाम लेख्दाखेरि जब मैले नाम उयो आफूले लेख्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यो मलाई थाहा थिएन. सो इट्स अ ह्युज मिस्टेक. अब हामी अलरेडी इट्स बिन उनीहरूको जब मेसेज आउनु थाल्यो जब कि 2014 देखिको मलाई मेसेज आउनु थालेको उनीहरू 2014-15. सो ब्यान्ड मैले नाम गरिसकेको 3-4 years पछि. त अब मैले भने इट्स नट फिजिबल फर मी टु चेन्ज नेम एज वेल. या एक्ज्याक्टली. अब सबैले अब आइएचडी फोक डाइज भनेर चिनिरहेछ. इभन आई डिडन्ट वान्टेड टु चेन्ज. अन टप अफ द्याट आई डिड नट वान्ट टु चेन्ज. अन्त उनीहरूको लाइक अन्त आई स्टिल सी लाइक द पेज दोज गाइज आर नट एक्टिभ एनिमोर. सो लाइक द्याट्स अ प्लस पोइन्ट फर हस आई गेस. सो इट्स हेन्स फोक डाइज इन्डिया.
there is no such confirmation as of yet. And Pine Tree is such a fest where I don't think so, like I will not say like they'll agree to put up a metal band. Yeah, and I think it's okay. Like Pine Tree Festival, such a good festival where they invest. It's a huge festival, if I say, and that festival is basically like यस्तो भइसकेपछि त्यो फेस्टिभल चाहिँ meant for like other genre of music rather than metal. अब उनीहरूले यो पनि सोच्नु भएन कि दाजुहरूले कि ए भाइहरूको मेटल ब्यान्डै बजाउनु दिउँ न भने त्यस्तो होइन नि सबैको आफ्नो सेटको हुन्छ नि अब जस्तै ललापुलुजाहरूमा अब के भन्छ क्यानिबल कर्प्स डाइङ फोटोसहरू गएर बजाउँदा पनि राम्रो देखिँदैन नि त या लालापुलुजा इज लाइक पङ्क पप एन्ड एभ्रिथिङ सो आफ्नो जग्गामा आफ्नो गरेको राम्रो म त त्यही भन्छु ब्रदरहुड र सपोर्ट इज अलवेज दे त्यो कुरा अस्ति रिसेन्टली इआरओ भएको थियो स्टार रक आउट आई वाज दे बिङ अ मेटल हेड आई इन्जोयड अल द ब्यान्ड्स this case, I would want to say Mantra. Those guys are pioneers. They had that mindset since day one, and that is how even we think of that way. They wanted to do Mantra, and they're still doing it. That's how Hamro mindset is. Like very 4 days. I know it's a long shot, it's a long journey, but hey, we are here to stay. Yeah. And then one more band. I could say, it's a tough choice between. Oh yeah, metal. मेरो साथीहरु सबैजना साथीभाइहरु. Let's give it a tie between Confusion, Obliterating Vortex, and Psychorex because those 3 bands I really love. I just want to do good, man. That's a main inspiration. I want to be the best version of myself. That is my inspiration. And त्यही नै हो मेरो ड्राइभिङ फोर्स भनौँ न अब. That is how I want to grow. म एक्लै मात्रै होइन क्या लाइक आई वान्ट माई टिम टु ग्रो द्याट्स वाइ लाइक मलाई लाइक लट्स अफ पिपल दे आस्क मी लाइक अबाउट दिस एन्ड द्याट यु मी भन्दै मलाई भन्छ नि यु आर दिस यु आर गुड यु आर द्याट भन्दै भन्छ बट वेन एभर आई से लाइक वेन एभर आई ट्राई टु एड्रेस देम आई युज वर्ड वी नट आई किन दिस इज नट अ सोलो प्रोजेक्ट इट्स अबाउट वी इट्स अबाउट ब्रदर्स अब लाइक हामी सबैजना अब M.Productions मेम्बर हाम्रो जुन सपोर्टहरू छ वी अल आर अ फ्यामिली अन्त म एक्लैले गर्दा त ब्यान्ड हुँदैन नि त कहिले पनि होइन सो लाइक इट्स अ कोलाबोरेटिभ एफर्ट भनौँ न अब सो लाइक वी इज लाइक आई ओभर वी अलवेज yes we do like we are in a pre-production process for our upcoming EP next EP about you can ask me like EP why EP and why not album होइन अब यस्तो कुरा कि लाइक यो सब कुरामा इट टेक्स टाइम on top of that monetary पनि कुरा होइन अब एल्बममा खर्च हुन्छ नि के though I have my own studio I have my own production house like where I record bands and artists and like be it like सबैजना इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट नै छ तर be it single or be it an album यो सबै मैले नै उनीहरूको गरिदिँदैछु लोकलमा जति पनि छ नट ओन्ली हियर मैले पुणे मुम्बईहरूको दिल्लीहरूको ब्यान्ड पनि गर्दैछु होइन सो मेरो मेन मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म आफू त राम्रो भए तर आई वान्ट टु मेक देम गुड एज वेल यहाँनिर जहिले पनि जस्ट लेट्स टक अबाउट माई स्टुडियो अलिकति जस्ट अ फ्री प्रमोसन सो लाइक वेन एभर मैले जब पनि क्लाइन्टहरू बुक गर्छु या मलाई बुक गर्छ लाइक बिफोर कुनै पनि सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आई डु अ काउन्सिलिङ सेसन विथ देम कि लाइक आई जस्ट वान्ट टु नो देम भेरी वेल कि लाइक इन पर्सन लाइक तपाईँहरूको के आइडिया छ सो यु क्यान टेल मी लाइक के कस्तो साउन्डहरू के छ त्यो भनेर अन्त द्याट्स हाउ आई डु द्याट्स हाउ आई लाइक म उनीहरू सँगसँगै लिएर हिँड्छु अन्त लाइक दिस इज नट ओन्ली फर मी दिस इज फर अल लाइक द्याट्स हाउ म भन्छु सबैजना कोलाबोरेटिभ भएर गऱ्यो भने नै एउटा काम राम्रो हुन्छ क्या मैले मात्रै भने उनीहरूले मात्रै भन्यो मेरो चाहिँ केही कुरा सुनेन मैले भन्नु उनीहरूले मेरो केही कुरा सुन्यो भने त्यो केही युजलेस भयो भने त्यो एउटा फ्रुटफुल प्रडक्ट नै भयो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्ती गरौँ तर लेट्स राइट क्वालिटी मटेरियल द्याट इज वाट आवर मोटिभ हेज बिन सिन्स डे वान to write good songs, to perform good gigs, to perform good shows. I'm show bagayo, do good, like be on stage, off stage, sabai jaga. At the end of the day, want to be a good human being, good human person, good person. Yeah, it's all about that. Yeah. Please do follow these guys for doing an amazing job. Everybody, go give a thumbs up to Jagged Monkey Ranch. Yeah.